أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم بارين غامبيان كول follow mbe jataba kontona buyam buba jayte sarakulelem anala muso demo trader mbal jayla mbal kontona ngela kata ko moyle mili machine le babulu turla machine le babulu yam turla machine le babulu so ay ika kata ko menke APRC kabiri la biroto ila office membe ala korra ala fenko turla machine be APRC biro ko male ye ku kato menke je ila APRC biro ala le be jola bangudi yamanna aydi katla ika to nyale jube ya fasa ala se fasa woton sewte la ko la bakala ngela ci baro mole ibe menkan a continue etende misala ite ba hore jayte a fama alaji Muhammad jayte iko e kallo e kaya jabele nen ila grand place to faniaro grand place to ide man kendia idingo falante kendia la bataro ka nyom bataro le wulu parce que kabirite bina foni enin jiman na be joko la mena nebu foni nkol jawjo la taro yaje mi badingol ike balu wol tarol Musa ye wala fo Firawna ye akay Firawna Firawna kay ko ndelengi kulu e bena manlo ba kay ye fani akay nde badingol ka doko ke so ni te kamalu sarkule bataro man siade ne bataro ji sarkule kono ren nakaro bi kube teto pasite siobe tembo mendo man kene fo dara fo mamaro nje bulati o be koyta ite kana ka se ka batara munana yaaje min bijan Gambia abe kanilla munana ko law batara yaay tan atarin kola ka ho ye ka oje bataro momme man senya ni momme hande ka fo monyala nde kamirim be Gambia usenda bolo mal bale kuma fa nga neng may fati nga neng far kamara nga neng ko wuduma be jagre barola nga kuma fo baroye tana audio follow tos kuma so be sembe na to be faniale kan so bataro studio ko tariata janama diwo studio tariata même man fonka asino la na dol kam malu adol menga ci law gramba al to kam malu buyam lota nyaadi ye fanyirinka imaje dingo imaje aborta alon men kana aborta dala Angleterre afata be resana parce que abe kuri allan ni yaje mende oba wodunda ami wadi ma yaje menatilo ni yaje mende oba kala officer de idimma muneno ba hore jake ni annu fule ba jube ten ba taro mon tambala bi Sénégalais me dingol konoma ete ke cibiri wala mbeñi nin kala ete alaji Mohamed Jayte ye tola mo kendola kila ina ke batarot tayni bama e kacha na be balori na mantara bara juwe bama ni mene dom bantamato men nan ani mene sisol nakindi nyola yeta e nyinin ka bake ite na ta nyaadi wala fama flan wala fama teri ni te mu sarkule lansaro te balon na sarkule e ka kosa bata e ka kosa la tarol adu sarkule ta jela nafiki ala sarkule be ala la bungole lola a dim karandi qur'anola sarkule bu ko dum politikoto barskule ne anja dum politikoto fanyala bi jabe to nyala foka ike fan korosi baka ye fan korosi baka ike siso kongong ha sidiala bi ka ala la bungo soro ila masakunda kamen so ita fa nyanda ka imanya na kamal ni seniata ite nyanda kala nyanda e fan korosi
hadamadi ni nata sate ko ne korosi yele bu donkolon la damento folo je buña ni man je buña be tula do yala kono mbe fengla mam pare ka al comme special audio prité baranke wonne ni melaw grand place of falling billahi wala ni nge ma be lakati ni lak kamalu ñamon alaji mbo imamo membe highway kam buyam ye aresle e ko monam e kana saloke e kana alakiri e kana kilakile la ko warka buranda abediyata ilay muto womi tela luloti yomal alkiyama alman satalla firdausi dilala imam yaman ne nyaton kayat imam yaman na silanna yake ala yamar men yewlo ke kila yamar men o kala kana sila tous ne jinate je soron symbole be bulu sali ila sokono ye jube tol men je soron ye jube be laban na nyam ala me nyongo siala je ala la wato sali ala la bunguto wolen subati ya sali salfana e koy nada ke muta alkana selam billahi wala be fani alema mamur yobe fani alema tos alkana selam ila halako doronne billahi wala hanamadi woni takja akuriyatale ala wanyare sa tata futata dama ko ka dino le cele momo ya foko kanata ala la bonta fo ko badla ko ye fani tila mofo ni lonna men so solima lonna yen jabi al fendi ata ala la bongo sali abe fani wala na alaji mbo imamo buyam sila bakan alama ala jo cilajo ala kantandi idimo e hani e komo e hani katonya fasa katambi ita fonte ye hani katonya fasa concernant Omar Bon Hatal bedwale fo atala seke kanta jongti inela dimbadbe ya katale ye badin sila yamon yena ya jube fenke fuel kopongoni dilo menka ke Gambia National Petroleum Company GNPC Ali Job, interim president of 2006 coup d'etat headed by Ndur Cham, late Ndur Cham, CDS. Ate Ali Job, in 2006, wamu domande o men kane kunka wala be siala woti. Ite ko ite lafta kake interim president. Ite manna tilling. Fuel coupono atelen financial directorate. Atelen financial directorate. Ali Job. Yaya Baro wala managing directorate. Useni ndabole ya bondina nka samananti. UDP. Ala jubele. Useni mote terlano useni bala ay kendia lo ada bo bala ay kendia ay betia ay sutia alama tous ati sotola muk e quand même befo against James government abe fania ha sidi ale ani fania ya dabo inanda le kamune ke ateni Ali Job e ka fuel coupon men ya lon ko ya use men tamitade e ka woleta in 2018 2019 e kata ka o samba petroleum ila fenko pumping station kabriya sambaje e ka kodo ta wo kupono men ko ya be use le fe parete ya beta ka be use fa parete e ka wala ta e ka kodo ta kotike millions ye kodo sunya wala e ka motol falin ko adi ate nyame ko ka dondi ko falin nyame so e bije kabri audit report nata in 2020 Jumala detect auditor me detect wole Moro Njaiti Moro Njai so e muneke de call fengo
ñun men fuel men ka pompin ke fuelo la ye commande ko jumale ñun coupon o dire la ila shift head shift ya ñaato ngo wolle coupon o dire la pour se korota jani be o coupe be on ñin kala wo coupon na shift head nadi alla office to je gambe national petrol managing director ani finance director wolle amondi ali job ya jubet ali job be bulala kata kotake millions kodo yo la kasar wala be kere o investigation wala be kere ajube ate ali job ay boy fula sambanan e ka fo Lamin Dramé is an ex NI officer yewla mutawo diamond deal fo ya soro ali job nata wala sambanan je ani wo mo fenkoti jaran kolem Lamin Dramé ani Bakari Jammeh wo mo cian koleti itolle ka ay samna pour fuel monitor bare wol fuel monitoring ka monitor Gambia National Petroleum wol private fula momo yole sang in 2 years sanji fula less than 2 years wol private moto tamara moto amanke passage moto fula momo yole soto jelle be laari itoliye bank ade koros de Gambia ñinem ade ñun men jeteng ñunnem ya jamme jawoti ciang jara badibu to leka tara opposition yala kuma tije be kamen fo ya jamme ñin tronem ila celo be ka ya jamme ka ko men be fama be wuliya pour e banko tinya fen rek man nin ko la jemo mu ñinete pour fengo kan e kanyim foni amen be dajale kabur wuro be pour ñi rek pour se tinyaro ke banko karata nyato to la poso kan ya soto e musol futu ñin dron ni diam de ka fo kare is tribalist fo mandin ko damale be Gambia ba ñin dron nem ñin tijarti ajube de fuel ka monitor private ka fula momo e ka motor falling adiate nyame sanji fulosi ndol kata min tole Gambia ñin dalilo latine e ko ñine mandi kayati mo ñante ke siso kongo ngala man da jiko mo ke cibiri wala bar tonte da jiko morka cibiri wala da jiko men balulate da jika kendente hako alhaji wala bake alje kumo temben ni jang fania imaje bi ale fania min be fo Gambia di wala anin tubabol abeti nyata tubabol fon ya lonne munem manlinkati and it's just a destiny, it's not a trap. You not like my comment and that's the fact. Nindalilo drone ya sabo nimbarol ajude nindronem because this was the game ala chorus nindrone so ali ajale ndol kata minto fengo me alon ko moya yusre fa parte ko ke kawo siga ka di sif atannal wol fana ka di men ka pom Gambia sama be kole ala mare man ni ka nyaaton kaya ala tal de mala muk ala ma marchandise soto me alon ko men namda hada bano wana lañi pati fo moten ala ni dilo ala to al kal fanne badan al nene man sino ala koy ko nene man jinko ayaje me bondi pour man ningol al ka kuma taw men fama pour altalla saytane atol daji ko mente anatol ka men bara bi ajube sanji saba menan jam banko isin mes banko man kala soto molbe juttanyo la dino tinyata jumala tinya sababu be mu atolati ade alala bungo boy men ka tij alnin tajiba albita alala bungo to ni albenta kamar ko cila ma mari won watra wona la bar anala ngani alaka mojo ngani wala wana alay nyin cew ñorindi parce que ali alon ko nyin alay nyin sola ar nyin alay nyin mu alala kanta jongonde baro be no alko alaka ce alay wafi parce que Mose lo makamal Ibrahim Mose ta cilar rawlo isa kaba yalay ite nene ma soto so mandika fasale albe prim na Gambia fo ale bata altita ala nin tonin relate alman sinyo fon horoma altal horomala fola na altala yatani la atullem jumati moli abunya num bakelenu bar horomo betinyata hako buka moto hako le siatal bala fo ala nyinkal atedi ala le adwalan tonyan and that the hard fact nalla ta fongola alte kufo moma me alon ko aman soto ala wala joale
bi ajube mus konoma brikama damma mo cheme woro mo tanse 680 pregnant woman ni nata bakaw mo cheme saba tanani ani woro la 347 ni nata banjinu 409 cheme nani ani mo tang musu tang ni nata serakunda cheme woro la tang ani saba ni nata burfoot mo tang kononton ani sey 89 ni nata tanje 17 mo tani woro la ni nata lamen mo cheme mo tang ani fula 112 ni nata old swang mo 39 nimbe mo pregnant women e be problem o kono me alon ko lockdown ni sorondiro e ko ñin courant be la ñi muso le tora ala se ñun kayro di ñi masa kunda la ba itali alon ko muso kono ma to ala kaburo le kayele ala labu kadia abu ka fendo ma e balu ay adia ate sinola yow halakini ila nidia kan ila interest kan e ka foyte launch NPPP ila o patio billahi la man safulande kilinam hala ko drone bal man ba kayro onte anni woli e kodi yo ala bula ni ajube Ismail Sedi Faye soldarolem ayabe faji kunda ka faye paboy ala muso e ka faye fatu dabo immigration officer itole botanu ini Colonel Tamba ani Colonel Set Njai ani Colonel Lamin Boja itole bota ini Senegalel dumta Gambia banko kan atelem sojar foloti menni mbaro e natali ka kumo fo ka yaje mennan ala muso fatu dabo waya dandala akoy ko nko APRC kol bula anu kakal yaje mennan abula bi afela be kasoto itole tare nyum fuel coupon ni ka sunya nin dalilo yatina e ka wuli afo yaje mem bi afele abe o problème ole kono ñin doron nem ya jube ajube bi abe o problème ko na fele to leta de essence sunyala CDS la coupon adala muso ka dandala num bakala fatu dabo fa akwa be o butere fa o butere waddo o kay ko kanam president jamen neng o ga nengo bula EPR ngol fatema bi ale citio kuntula ya ni masakunda I men support I men welcome woli ya sindi dula kiri fonde wana alanin to nyendirlante ado ni me hakilo to aljama be duna kaso kono ya jemme balter la selo kono ngame fo ngalo ne abe kala ko jolal kamen fo eru selo ngole gol yirobe sakring dokobe sakring yiro santo fonyo bana ta sama fonyo na da fo ajindi abe kala te wol na jama ma hakilotu abaltar le bi United Arab Emirates ila manya ay nyafa adiatanye mbeduale e ko momo be la banko kan ise bulano yesi ila kaytol valita fo sankuto for December 2020 so far for bojang yamay ila ambassadeur men biye men ko ate woma sije ite ta gambiano la taradulaji pon ka gambiano dema akwate mo monya soto ala dimba damal soto what kind of ambassador is it fafo sanya fafo bojang mfansu bojang ala nene mon soto sino e maje bi be nyaati ambassadeur la problème menti nyanta ka gambiano le makoy ela kayto ni muta fan nyanta ke makoy bor am give you chance ite motete la ku volontaire isolo anin tujere loptano tujere kol alal hakilotu isa fal anata je arabo talato ni arabo be abije 15th of April
atene juma Dr. Amadou Samate Isa Fall ne Samade be mune visite la lopitano la e ka mune ñinin je ko mon ko la hakilotu Gambian ko ala hakilotu ali ñun ko ras Isa Fall fo mu docteur ti ban anin Dr. Samate kada Dr. Samate ñum posinol men sambal nam wallahi wallahi tal abitula ndola buyam lopitano ko non se bano teng momo tawte ñin samana je ibetula accident ko akana munela Allah loptano kono albe lori al tore ma albe sirin alba jubera sama na kasar yini ngane bismillah ani iko bina sojarol talala fo mo wili saba men ko ibe Gambia ami ibita pisti finna fo e bata ko rawa halelal wal fanan ko be man sale kala fo be banko sambala o muto nyandi bang so say ko be sojarol talala wala naka bakala fo sojar wili saba Gambia len katane ko doti keri fende keri ya be fay kurtol ani ite dudu sano sa manole jurma ala sukono aka sumbuto jamen soronna ala la bungo soronna dudu sano ako sembo batele ye fo sai akata saka manole samana la sukono ako nyin jama nyin courant manke man sakundale anati courant Gambia fanyalen serelion banko haynan ibe tani nala ibe ta alala bungo salla ibe ta chochoto so munana Gambia wodu baba nga ñoo korosi nga fan korosi ba nga fan korosi bake nga na ceñal jube berin sado hayna be salla be sunna be tela hajola Gambia non albili ala bungol yele nga men diamu non 2017 2018 ngoy ko nyenkata ala aka jamangol le wali abita salla imam jahilo li ba welcome la abita jamol muru na ngoy ko mu bide yalla ti ñun manke dina ñato ngati sa koita mobile ama mo kumpa ala hakilo dudu sano saka manole sene ko sungudo ndingol aka wolle kila nin kambano sutole wor kana ka o manolta la ko war so manole jurme aka barin kunda abe sirinda men to ya bama juo ku damen men ya bama ku juo ku fa seneta fa fama ya je anya botala a nyinin ka futu ako wolta sotal wolmu APR silati bari ya mu kubalati imalon fan han kila kabrin a fo cebaliye bay maka kono atada min tole taif cila bama wuluta dame aminata atata wala kan bari ya mu kubalati ni kumbote kata barin kundala bare manta ku ela ko dal juber taleb anu sinyo iko ka wala hadani kundanti jel halako dorna bete nyaato tatije billahi wallahi sala dudu sano ya be dannale e manke Gambia lan saratu pir ndengalo atol sama te jarla ate jarla fena hormo fonni buñatela imo soto bare be kala molati meron ko membe ni misara parce que wuluwo mo hakwalati yelo ala lewke ñonite bama denta dol ni bama talata kulela ite mawlo wala ñande ke hakilo tout cela mas ibe men no makan fengole mbatare alem ibe mano dilala molla anin conditiono ka foy ko ila voters card nati mbay makola gambeno la hakilotu ibe mo men makola jarta la carte d'identité la ba a jarta la woto ote kaydolo alal fon korosi ban
pour iko bien ila o nomination la baro ko abina la patio men kulila estado ila o patio ata election conduct la Gambia billahi wallahi nala ndela ngam baro ke fane batani itel lakati tele foy parde lakati ni la masukunda be tous ibe nyum ko men don to kan IMF ten abe fania e malo lumbe sela ba fola ningalo nu watra weda ngoy ya jamara fo house ira menta ka kela bun kono fo la nimiso ndela ngam e de salon la duru sanu fana be sela ko la mo me man karang ama ABC long han 1 2 3 ama long fokol alamala e ko wo advice foni mbaro sola sunguto la be wala advice la al malo men be kere ha fomang ide am talking mbeddi amla ticket motors niye ko ticket motors it was TKM Tariq Kalilu Musa Tariq Kalilu Musa moteñin company fola baytulaye woli yallo ne men ka diamu adu woli yallo ne nge save men 1994 ndebuka mo mago pour kodo kamat but am advising them ticket motors dokula bije all hands on yallo ne who is talking who is baytulay ika motol men deal ini sedu ba ya jamela moto ya stop ya sendi ye moto men kije ya sambaje they have the chassis number they have the engine number yalon tige motos alew dilo men kenum anin late malafi sanyang alew moto transport ka samba bisao I know everything. Tariq Musa yellone, Jamil Musa yellone, Musa yellone, Raif Musa yellone, Mohamed Musa yellone. Hani wulu fa abantala ni wulu ba ngalonne. Mode tiga modos volonté de. Bari ala fay ko ni sedu ba kada ya jemala modo siga ka sambaje ka dil e ka kodo di ala ngajaran ko lonne. Baake afoy ko motol sendi sama abine kele nimi soti indi Gambia ye men soto ya jemala government eta sotla ni masakunda to muk am warning them he will fa Kalilu Musa very pious salo abuka dolomi ifama baranga nyunu lonna de barani anima mo dilo bula ini sedu baka dilo lamin jaju ila accountant IB billahi wallahi taala ni anan ma fo sedu ba ali stop mi sedu ba la dilo la you will regret the rest of your life very soon ndel nga foy nani ma audio will be an evidence ngam fo ngalo ne nan ma stop bimu April 16th of April I'm warning you Sedu Baka Omotol men samina stay away from government properties from President Jammeh's properties stay away from it ala sendi ala kodo diala ata wafi dolma na lafta ala ficho la sama albita mori ala albal fanne batanila Lamin Jaju ya a Gambian you know who is talking yellow ne IB the same thing nde mode tiga modos volande almande sabanje baranan ma haglo to you will regret the rest of your life and I know what has inspired in Sierra Leone I know what inspired men kira Liberia to the Lebanese people ya jamala properties ala sendi ila ta fengolo nyangona be careful beddi am la dunia be amoy
Nobody can tell me TK Motors. I know them very well. And you cannot manipulate with me. Billahi, wallahi, nallahi, talai. Ali Seruba was standing. Plate numbers, lancing la contract. Ndelenga Dugalante for TK Motors here. When Captain Kambi was the deputy DPS. DPS, Deputy Permanent Secretary Interior. Not for plate numbers. Huh? You should be very much careful. I don't know who is talking. But if nearly and deny, go ahead. This government is going. Whether you like it or not, billahi, wallahi, nala. This government is going. And we will dance to the tune tomorrow. We will not leave no stone unturned. Nalma Bula, you will not enjoy. I tell you alone. Nobody in the Motadola ko folane ngalon ne kondomor lambulo. So now let Allah Carola. I'll stay away from this epileptic government. These people are criminals. And anything they cannot challenge President Jammeh. Jammeh will come back and he will rule this country again. Where are you going? Ale priority men soto in the Gambia. Alba sola milto. I'm a Muslim. If somebody is fooling you, he's fooling you. This man is coming and he's going to rule this country again. Billahi wallahi nalata. Stay away. Al Sedba. La motol ala sendi nyunuma hormo soto e tollem nuwa job I know this jarankas ikameme level agency a jamme abe fania because of selfishness and improve tinyaro rek greediness habuda fatambita fania rek ikawle dajale nun where are today bi mamal al budget ali motol sendi Hana say plate number change. Certain number you cannot change it. People are watching at you. Vehicles coming from Seruba, so people have taken this certain number. And your motor phone be lonely. Sama you will get a problem, serious problem in the Gambia, you will go to jail. Nani and deny, go ahead. If you are lions, and I know you, Allah Jataya. Altawa Finolantamat. I save you. Nani so go ahead. Billahi wallahi nallahi ta'ala. You regret the rest of your life. Hmm? Hmm? Alila mo ila barona la mo. Diamo siara NPP mon kay ndolo kay fo malo kay ndolo NPP le full time de paro agenda ndolo bol so bol full time bal sa mon kay ndolo ko je ka nyamen kay amana nga video ka bidin sa because ni ko ka nyamen fo mom diamo siara mom na ke wa bo paro kay mom because ndolo ka men jibe sa mom mo bebe borke kunklin na fale promission ka fangol men bela be feltal so ni mon kay diamo siara PPO kay almale mako de bari ya ngam tol filtal Ali ala kumo mode akoy tol filtale wolen barola yim patriot barola yim masukunda akoy tol filtale ali la mo am la alam balo kay mo gande men je ko kono mo kay den 2020 do après da recentron wala mala kay ro tronde ba pour ka 5 years ko da so nyim banku kam mom ka o ka carte fo gagné nyim banku kam demo do ko jadam baro men ke jang non to franklin nimbe to nyafla nyoy disappointment no don to liyo soto because the election from fanyim banko mole clean de nga menke NPP do kabijanin kana nga banko mo promise ko mun bela nga bele fel fen clean de nga menke do na politika nya amante nya fa to franklin nimbe to nyafla nyoy NPP na politika nya amante nya fa to ka politiko ka nyame amante nya fa so ndo ma mera ko
no sanzante mon kan taman GDC wala fo antol dam population on ni banko nga kan UDP ntol fola no te challenge no la LP GDC fo antol no te challenge no fo fala UDP so it's better than Adam Bola any sense it's more better alela kuma kaumal dunya betandina wala wuliya fo man betiya fania luwa malole ka janjang ngamen ni ne fali no kabrin de wan bank man sa atol ni UDP man nin ko atol ya mera ko biko ni membe baro be mu UDP lenu atol ya mera ko man sa atol ka motabe wala na altala ko bismillah alko atol ka motabe ala ko man sa ande fon le ka de mu halama de munde ndel ka bondi njaato bara to ko ala ko mu fani ala Allah mo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم walatina altakayro jalamu alela mo ko NPP abida ga nyamen kay mo nga ni mem frof la do de mo nga mala fi la sa malo kay mo kay ma de yu ton ke kabrin sa e bo ka fo ni fonko no e la do jibe anu de mo nga ni mu frof la do de mo kay lumbe si la kay ba bla bongo faranga du si te malo be la re ma de ka go brika ma ka te fo la kana ji ka te fo nyana na la brika ma UDP la council be baye anu na singa jibe ko mo be NPP normal NPP bullem ko fo baro ko fo mo ko mo be bullem do wala si ngaje fo mbo carte fo fo bi no ngalon ko brikama wolle carte bol ko mo not carte bol do sila ngala ngaji fo do bodo bi no fo alma na 10% force no ala kuma kaumal dunya betandine fania luo han UDP men sida je tembrika may tante ima win west coast manke opposition sendati ngana ñoo cadu alila moy ñu ndola man sa wax baangi ni Souleymane sa wax baangi ni gis nga lo wax ne goor bobu no suñu tegalon kamel mun nga waat ne coronavirus ray ko man mi loolu laa wax suma jëkkër loolu la wax nit yu bari loolu lañ wax ko coronavirus rey ko because kooku he's diabetic gis nga doomam bi mu gaañoo dafa call suma jëkkër doomam bi is in UK xaw ma fan daf ko call mu ne ko ne ok dafa dégg paam gaañu na mu ne ko waaw then mu la suma jëkkër xanaa lan moo ko rey suma jëkkër mu ne ko ne lii la because at first dañu wax ne diabetic sam bi la he's diabetic mu ne ko waaw dégg la moom paam dafa am serious diabetic so suñu waxee ne loolu moo ko rey he believe waaye mu toog after xam naa muy gis social media ak yooyu noonu mu call suma jëkkër mais suma jëkkër mënu maa understand mu ne ko ma suma pa mu ngi dee yéen suulu leen ko ba léegi seen government nangu ñëw release ba dem bi gars yi di wax ne dañ doon test so gars yi test ne ñu ne coronavirus la am confirm nañ ko so kii muslim la lu tax gars yi war a téye yet ba dem bi for more than 2 weeks gars yi suuluñ ko si la gars yi seen foreign li bi seen foreign affairs minister bi comme suma jëkkër fekk maa ngi toog mu ne ko moom moo nekk foreign affairs minister bi for Bangladesh mu ne ko moom dafa bëggal seen lettre fii nii seen na ko sax si Gambian embassy bi so mu ngi find out ndax body bi release nañ ko su ma jëkkër mu ne ko gars yi release aguñ ko so ñooñu dañ am pour send a letter to the Gambian government fii nii ba si la gars yi doon release body kii bi so man loolu óor na ma óor yàlla ne kooku noonu coronavirus reyut ko kooku coronavirus reyut ko because gars yi they are still here because ñoom mënuñoo ñibbi Bangladesh because of lockdown bi gars yi ñu ngi ok ñoom 3 of them gars yi ñu ngi ok so bu gars yi doon test gars yi kenn si paa bi kenn si paa yi kenn si gars yi one of them moom moo nekkoon seen amir bi amir mooy the leader of the group kooku is older than ku gaañu ki kooku noonu dañ ko test bu ko ay testé kii test nañ ko laa la wax 3 times ñu ngi wax ne kooku results am is inconclusive bu ko dafa feebaroon normal socc rek la am ñu ne kooku noonu results am is inconclusive gars yi test kii nii like for 3 times laa la wax then after si la gars yi door a wax ne négative la sax kooku mu ngi ok can you imagine there is something going on these people are just trying to spend the money Salia moy ñu samade docteur samade docteur samade la moy de people are coming to you de alila moy ñu do fan ya lamin afole mandiya hadi ya atus la kay corona sotole bare jang sabiso ba nyamin bi lafta min san balakan ndanga ñu fil la as a punishment ayo balango min ke koy kana nyimbula nungo kono anakan kono wala ya ne ya police ya samba wencho ntenga wala je because immigration officer fulol the other 2 immigration officers you will samba hotel also
sai minat ne ba hadisan bala wencho susulal bakin na je wato andong senior officer lom ade mo senior officer tintal ne hadde trentanyo 16 years me immigration ñindol hani 5 years so master immigration ni bo sambala ko telo do menela ye hadi samba wencho pour mo then anyway nga fille ko ya dele ko hadi expose le hadi yalon ne be minke kan so policeman wala ñinti iba police kan that's the only thing ntenga wala je yo ali ala kuma kan moyle sa akoy dal bela bar hadi way be bulale molbe parade ñun kama be ñun sambala jalanto billahi wala e ba fole ni nga lunnu samata na lunnu kada ñi Musa Kor capitaine Musa Kor aben he will regret the rest of his life ni ma ñim bula ni ko hadi soto billahi ala fami mo han docteur samade billahi ngoy ba jey kan docteur samade do sa mo longale molbe parade atol kama ñame almalon fa na la ta test dingol la na la musol ana la sunkutol kana ka courant fo mole me alan ko wuli ala e malon fa molbe parade kama hari mol babat ko kato le batu almalo alka tawle nan mani muso bula nan courant me alan ko fani alem bismillah okay do ko laje me ngalon ko ni man sakko nako ndel ka joji ha ni normal men de fekk fo wala fo ino IGP fekk ko ñima Modou Diop man dara training school yo sama yoke IGP o mu ne no IGP ya ni boto do fo interior minister ni mal fo yankuba nyaadi de ndema wolo fam mal fo yankuba nyaadi sonkolomba fo yankuba sonkolomba ke ay IGP di juri di fo gata modo u seda woni la taw gabriel fadel bu kan pour la dollar aka bu kali toto fo fondul mo be janyim bakku kanja fo sai mo le kay dirot ani doba aka banna ko o honorable speaker men aloka kay loi jawol men feke abla biti bo abla bo janamba ye menke South Africa la ambassador honorable speaker fodo la mani loi kurul pesa ni parlement ko nya mo fa daga tale je no daga tale ka mo nyapi mo la musoka daga tale ka mo la kenota daga tale fodo mo besa ni national assembly fay mo point yo ke ambassador di South Africa ye Bordo wala mu nekk on le secretary general of the kafe goto ya jamela secretary general de manda mur jamala fo mur jamala sokku do war di dañu sudala mur jamala ni mur jamala ejibe mur jamala mu nekk adina man do ko gay pepe la time fo ya jamela ñun subhanallah marlo wato ka wani digo ban ka ko ma ñala do ko gala gambe ko fo ya yo mi di ndemo lo wallahi on to nyale be wala bote ha ita muru ta su daga ni mo moya wani do woni je fem fa ya ke mo ida ba kitta because mo sabali ndema mo sabali je ay na fi yake ndema mo sabali je aka fa ba ale kar toto ndema mo sabali je ka fa ko ay wani mo solata ndema mo sabali je ka fa ay wani keno ta because mo sabali as a secretary general of the state house. So that means your body come on do ko kala te fengero mo bre jay ni IDP du katabla yakuba sonko ñun ani mo ko de ni fo ida prostitute ñol jey ila o fego mi fo superintendant mi fengero mo fo superintendant balo lo fo o ni ku ya mi de ni mala samo fo ndel mo be ani mo ko de so how it is mo sama le banna ka ko o mo ñala do ko kala gambe ko to la yo yo Usain Ba Sangare die mbe jaabila len te baytulay folo atol kalata atol la no wodum na ite be UDP tonya kilinte bulu yalla UDP ka be ibe laari konde be laari nyame alqur'ano mu de sel jumda ko adol be tonya kam fani koron alkam min be dajare sai alle UDP adol nyim banko be ke kaso storofidi ale mun kayre kule samana gambi folo APRC la marole nene ma mola musu bute ine ma mola musu bu sabulu folo ite ka bula menno ma Usain Dabo ala muso sali lulu abi futuru min dole gani Usain Dabo ba futula yare ko de Usain Dabo long abi futuru min dole sali e ka mo me ala nikne ka fa lulu abi futuru jumale force
fo Usain Dabole mala mus che folot meñi ngala te Usain Bay Sankara ala mus ala tema folo mu jumalati ndabi ndira audio diamo dani be diamo kala ka cekle atol be ale toni ndrole ke toñatal bu imaji ala al malundi ale ni mantoro be samana gambe bangu ni hago daltula ale wuliya be satan ka kuma fo me alon ka man sodo ni ya jebe man suta alamati ta ci la rawloto ni amon su alta makama ni bala ite ka bayele lay il faut ngende gi ale men karan almala yalla nene diam do je ko suratu taibatu fonu ko ate ngago aka men do ko anato ite ka men fo amange kelinti qur'ano ka kala kullolo ko leata ko kal tika la mori ala wulo ka fa ka kol beke tous kanyu fengo suo parandi ka lo nanya to mori tal bulu sedan moro ta bulu fale yelo bon fale tapale aka lesi mo fani akan alfongo ya longo fani alem ngambe din kilinti ye men ya ko senata men se kali alqur'ano ka wa ndol sita tonyal ka ngaya je me bondi to fo fani alem albe mo ne fono la moli ado se tika moli mo sabe ba banno la nyaadi ni masa ko nyanta banna ni nyanta banna adu ñun atul momo e tajri ake 2016 billahi wallahi nalata ande bay la ngam al bebe ni misale e de welcome al bebe ni misale because abe fania na bango samana lonni talbunu hakil talbunu altala ko ndele kan man sake toben atul ko atul ka mo toben al duda le fania fo tubabole ale fania fo tubabol fo yalon ko ñun mu fania le bi ale kar saba tubabole yalon ko atul mu fania le tubabu na rela interest ono may ko mbaru gambe dingol sendina mbaru yusu wala bari ñun te banku sambalati is the failed government killing tije alla ñi cabinet minister at killing tije who is confident men se kuma fo gambe no sela mala na faji mu na faaju mala samana gambe so ñi man sakunda wol na tale pour nga ci wure samana banko ka parce que la boss Usain Dabo wala ci wure say ani may fati parce que baro man kare yala nda la me ya vema ba ha wala dango ko doina parce que waya dingota a di setanola wo man o ko ndenga na dunya le dogo la kala fente je dunya men di ala mbewla ken wala woti ni mo kenno le atol se bula baro no ma ba dino mu tonyalati amange welwel ka kari nan be kari banu nan be kari wonte tell the truth in ala diamu fenna me alon ko is very sensible molbe la moyala ya fam UDP ka manya men ke kabra wilta folon anim banen trole alka mol banen munana police tal butela ya jame banko ta jumalung mo system fay mo banen e manta flag ta ya londi mola koda ko bare be atol wotuma be diara kada adam baro la flag ko sika ka samba foy fotumo de mantara UDP tesa Usain Bay wotuma mantara imam fo ko muto en trole sinyo ya hako ndolengen ndo wiadi forced land this country imagine nga banko sorong lonni alman mamano alta tamano la hey isa kombolo nyandele kombolo eteti billahi wala tala ndele nga kombolo Usain Dabo nde yabe fonida mama nyole jeti bango na kullole bango na la kullole ibe tubabu nda ora de ni ko be fankela ko tubabu ko la tikela bango ka jube nata nyaadi almawla long alka champion democracy nidi ale okay bangu jumale betar la dame ya fo adi ate nyam minto e molbe yuru wala no manga na dino no ma tubabu silo ala bula democracy ma jatita bango mantano islamu hey alka sabu bake qur'ano mu londo man na ka fo 40 wo ala la sorolen bar ala nin toñen lande ale banko be tuni hako kono bi atol manyana ka diam fam atol manyana ka kuma fam al manyana ka kuma fereng billahi wallata nal paneta al mu tonya mo al manyana ka kuma gambeno anything nothing yaje me alone walna atalaita na kay fit ale adani bare to di se UDP ka on dolle nga bondi wuduma bija han mu UDP klima han ka junya yele a tarin ko na wulol be ceewol findita bara bijan ceewol be juwol be so atole ya lonko ya jame mo samaru fote atalale masadala amanke setan masaketi adane mo wulu fim fa ka sare anene man fenko so fa ka sare anene mo
aka sedale bonde ka dimmola andi same UDP ka fo kunu aka kodo soda minto isida banko ka aranke so la ite no mola menke e ka sigir lonta ato nyanda ka kuma ni so mo sabali banu o barako bela masa ko na mi alon ka bita e nyimbitale han mo tije billahi modati ay bitale de wele de like do lan bitale fani ala sindi malole ba bonde kabirin de wonde ka men diama alten de malumbila ala men de ngawlon ndam gambe not gambe di yamana ID card la gambe di ya ka banko du akayro la ni banko di balam dol nga jawra la tilo jale wi sandi han jawra nga we see the difference ya ni nata ni banko be di balam ay banko samba fo nyara al nanda ka lo ka ku sama na bank gambe banko ka melon ka mambete albina bi albe sapula alba fola albe mo fala di ambo anyanda ka diam hey al tengong al maltale ale banko tuten bi banko be ni hala ko men kon. Let me make my point very clear. Yeyin tubabu dum banko je be dunna nyola ibe celela ibe nyo fala te bayla mo ni hako imaje ya prita promo fi ngona altala na ta dengu ko wana altala ko dabar jaw ya kenya na labang be ba kile ko kam albe jaakar ni tubabu dum menna billahi walla tala ya jame kam men fo grow what you eat and eat what you grow. Fen domo yemen fi kamen domo in kana woltaten so ndol solta man sa sifa la gambia man so la batara la démocratie la parce que jamano bina tuba dum be celelat ati jam falat ye ci dol men di molla nga ñoo fa afrika to lewol parce que altala ko alkana bula tuba no ma sakal selala be fengo ben fola faniale so misil mo men senara hotel ala tuba kula hotel yakar la tuba bare ma je wala ni so samana iman lay fana putin ka wala fo ako africano nene man la fanna ya jeme la ta fanna ye sansono be ka la ta fanna ay banko samba dino balonji ay banko ta ci di man fa man fa mo man fa ya ay na sire ay na wili ala londo la hasidi ala UDP mo bi hasidi ala fa o fentiji fa man mo fa la bi diamo nanda ka ko hey alal fan korosi hako buka moto aliye men ke banko la hako la tan alta ba bondi la kan bal bondi la dingo ate bayla mo billahi wallahi nallahi taala ndele ngaf ate bayla mo bi gambe be ni mantoro membela ajube wo sarkule Suleiman tar wala kana ka bum ala so bi abela bulo tinyata bulo ba bulo tinyata mo melon ko musaba babulo din tan anin fem babulo bi o fele wuftuta halako kon ala satul tuban denni be diam dem nene man diamu political forum nene man diamu politico to ma amne de politicien ba nene ndol finde pour ka diamu ngalonne yafa bara jube wo tendu ni yatinya senegalele ya bum kanaka dum gambe baw ni ya jemele ti lolo woske ba ya jemele ti lolo woske ba senegalese na ka gambe banko kan kanaka hanama ni won bum gambe no bum ka ares ka samba wo ala badiŋol fan $30,000 ye wole bondi ye won kelew bi soman kunum ka $30,000 ye wole bondi kata ka loyata ka pour ay free ye mo men tonya ina la kodo bondi ka bun ka lanjurundi abul babulo wo be bolu la nyaadi ni hako satultu usen ba sankara ni hako satultu ato nyanda ka kuma foya jam ni la fe kudeta ke nada ka mo bo ibe bunale ye fa alka fongal luwa jawle dunni luwa jawjo ni di amantara dawda sita boto ni di amudula kelende kabre alay musoda a boni adama bala akay ni dia cewla ni dia ba ni dia man soto dinor Allah tay banko tinya bial felale banko tinya senegalel nata kana musol futu adiate nyam kan dingol tinya adiate nyam jumale yimbe saba mankato hey ni mo barkate di ta celeno la mo me dang ala ta keleno ni mo barkate ala la selo barkate ta celeno la fani ala bula fani abuka banku samba atala wo jarbole la morkan ko ban israel tilo ala wala la halako le la gambia kaytene ko nyin cew man kal fulat ada be murana nyin banko mare albe nyin chaka be la tous UDP wele bandila wolte jarra fenna la gambia comme tal feño han nyang kuma fam ko sola ja tal feño albe kelal famira ka ala be sino bi gambe fo laban ala la bun ka soron jumala sabu atul
atole o sabu foka ala la mo soron mol kanata e bulal soron e koy bina kono ka posi njawdi hadama dingol so bi mol ya jela ya yeme men fo luso e ba malale kanyini wala sita toñindiro ala malla fala kila malla fala ala nin toñindirlande fengo fe ba no mala toñanoma UDP kulubale to num bakla ya jame bula wodantale kulubale na fama moñande ka kulu biyale be bu ñoo fufu fengol la place rek e damo nata wali almana wali albe kuma jaw fola ñoom ala nene sino fo ma ñun kuma no 2007 ngay damo be ñoo ju farla damo be ñoo banenal e ka lo mo la korda kono ka mol banen ka siol nen wutumal be min alman kuma ni mo nan tendi atanu albe o kala munana ma fa ala ubula fotam fanso ala atamande moment sida banko kan the first settlers in this country wolbe sire sanji tamini dan ni ndolbe anata science al kafo albe banko tinyala ala sal dem fo man sita la nene sino hey momé jiate o cele nola muk banko mo tande bar nga ñoo sabande ni me fa horma mo idi wote horma so ni momé jia fana ni mo horma altalate horma altalate alante o man sade ala buka bijo aka kunu ya ka ngani wala membe ngani to akawle jo ngani o tale banko kan ni ngani o bala nyum banko ka tenyum bank ala fa gambe mako ni ni essence ya sinno abe kala al balade gambe biale sa man nanna e ko al nata folo al man kumat al ko islamic republic na o bondi na dino bondi ngana gambe kam islam banko allota ale jamon tay farka fo kamilo mbe ya jeme bulu wonte to na atulle ma fo yudi ala se mo se ala nene e men kare malla ya fengom ko kamilo ala la ko mo se ala nene bang e ka bayt la nene bar ala bu ko mo nene bi ale al mamal ado nyanda ka diam foru ado nyanda ka mol ban ado nyanda ka kuma kala jataay tan ni mol ale bango be tinyani hakola fengo ya tinal dunda ka anyano anin fengo. There's no place in the commissions of Ayamele Yentia. Ajube bi. Dauda Sunyaro Fengore, etas jelebe Gambia, Sanji Saba, etas o lemen lo, bon lemen, coral melo, Chenobe Abewa. So Nina Mansakundati. This is the type of government you want? My friend, Ali Day. Alkana mofa nyintu wa rumbango billahi wala. Ibe telel han America be separate la. Abe mela ba fola nyako. Anbe balu lan defal ba fola ko batla ne nyinfo. Han America ala ni United States abe janjana de ni malati ya tinya kana nafiki yake kana wandi bango yelo ikabalu yelo la ala ni masakuna nata al baluta yelo la niyo ayolo leta ka hada ba dimon sare polar sisi ni diaka ka ku saltere muke al nyanta ka tasawur chuwa atu sinya ku fo moma mor kendo le babu lonna le balu ni lonna ba albe niyo fala pour lesi faniaka albe wulo fala misilmo ko ka wulo ta ka misal ka harmandi ka sanke ko harmandi mo ato so misilme kendo mo men sutata alma alta tubo sendi mazata layma ade tuba ma ala hakadan bi banko be halako men kono billahi wallahi nallahi tallahi albe ni misala la ndale ngaf fa amira ko fo yaaje mekkata mbadi mo tinyami wala na ma fasa abe tonyala kan wala na ma fasa ndede fani ya fasa la hani mune ofanye $1 billion. I need respect more than that. Biali, almamal. Tonya nakakuma. Aidei. You have nothing to say in this country. I don't know what diamu. Aidei. This country is in mess. Nimbe atole asabu. Molbe kumbola. Hako kam. Yato sinaka kal sisor konko. Mole. Mbe atol da islamin kol. O border problem on Nafikol. Sam, I'm coming to you. Nafikol. Sam, I'm minalkan. Nadiata Mansitala. Bedan Nalejang. Ali Haklo to Gambia. Ali Willie Aleta Alala Bungoli Yele. Aleta Sali. Ali Willie Aleta Sali. Ali Willie Aleta Sali. Imamoni Alongema Almami Adafa Sim. alwilata ala la bongo sali bedan na la nal badi malam batla al mawrus jamat babil musikat group assalamu alaikum Mr. Sonko Democratic Forum mole ngamo be kontong itol ni kontong bunyar nglang kontong to flow na forum la president la Mr. Sonko admiti mo majasa nyang ter kanute lamfu ni jeyte bakat tour ngal kontong bake
nga formula alfal be kontonga len diamulal min bebi je min ko kiba si soho Samba Sisao Mustafa Jeitowol Ibrahima Sanyang Fabrama Drame Lamin Jai Tamba Kamara Abdoulaye Dabo Ismaila Jane Honorable Almamou Diba Suti Fofana Mamar Jeite Mamadou Sane Famara Sise Lamin Jai Nkotoma Lamin Anta Jaju ani Mbari Muso Aminata Saho ani Musul min bebe foru moto janga mo be kontong itol ni kontong bu ñaari ngolam nga kontondro samana UDP forumol be ton karna audiolcia forumol to min buko Mbari Muso Madame Sise Kintawol Kalilu Wali Kitabu Sane Omar Kamara Alaji Jabi ani terkanunte Moro Sise ngal kontom mbake na political forum fanan kontom mini buko let's talk about politics bantabatu kacha ning lamin kan fan club ngal be konton diam lal ne lamoy lal min be bije ngamo be konton ngi tol ni kontom bu ñaar ngulam telom Aliou Jammeh yo bi ko ngana nga kacha do manding kudune lafta kacha kala nu jang ning kunun ko ni 14 April bar kunul ning kudul le nata kanyang so manna ke no barin ko bi ngana nga kacha do manding bawo famandung ketal fanan barina kacha bi lafta na topiko kala mintin ko a special tribute to the right honorable the late Solo Sandeng the honorable leader and all our honorable members of United Democratic Party Mawoki je barbutum that was the idea tumando bato sai nga fulani masa feje barbawo mini bari la tumando be audio kele la moyla so wolom idea nyenti ka tribute jo to Tala Solo Sandeng na honorable party leader Ousainou Dabo anin na MPil na councilol na honorable member be chairmanol be ibe kataku kendo min na Gambia kono even though nkaje ko sometimes katakul ikadasam fe bari I can tell you ko wolfanam be la katakul la ni nyabo ku jamal leke wala na bi laftanga tribute ka tendroni jairo following Tala Solo Sandeng Tala Solo Sandeng bi Gambia be nyanta tribute jola telea bawo bi nin ko mbota dictatorship kono mbota totalitarian kono a sababu alay min ta aya sababu pour nga bonda kono wolom Tala Solo Sandeng nyinatina sometime ago a meta nunga kachal kono kaitandi on the 14th April wonyanta kila lunnati Gambia kono Gambia dingo moma nyana wulle ta do kola wulungo nyanta kila lunnati Gambia nga mimbalu 23 years kono nga reflect nga moli hakilol bulandi nga dinngol hakilol bulandi nga moli karandi min bota min ya niola fonga bilungo soto nga independent no soto koteng fonga freedom o soto koteng ko Americanol ka 4th of July celebrate nyaming angalal kila bank holiday celebrate nyaming kuni tata in no way 17th May ka celebrate nyaming alay Gambia fana nibo nyillungol la ay mo tambin ni nyato min keta Tala Solo Sandeng alama nema nin kafar kala ya bilarin daming pour Gambia fana wolungo soto nkana lungol jibe rek mole lungol mini na fenye kabo Middle East kabo Asia kabo Europe etole lungol mini deda purun ki miri lang ki celebrate ntol ko wolda ma celebrate bari ala ntol fana ni bo lungo la lungo mi ya lonko ni ha lungo karang ye ñin la ñin lungol be jibe be e ki fasa dalilul minne ki celebrate dalilul minna asa ntol fana na ñin lungo tumando wole celebrate fo ñanta tambila wala lungo la sinya tang katu ntol bota min kono ani tole min kela no fe e kela lungol celebrate ntol bota min kono wole koleyata woto wala na bi ko mfana ngana
tentiro nin jayiro murundi tala solo sanden kan ka duwaye si fo aladula a tadula e fisiya bodulati fo aketa seda fure minti fo alasa ala arjano sumiyanda e ana dimbal mintu koma jam fanam ay min ngani Gambia e fo wo dimbal sa wo tine domoje yo ni boto wala yena na honorable party leader min keta honorable Ousainou Darboe ay initiative o minta ka food bank create pour ñing COVID-19 ñing ye mi yitandi wolom a true leader wolom moti mi yalon ko ala ye ñaton kaya hakilo diala ay miro diala ay hakilo ni londo diala mi yatinna asa nyimmiral sifa keno min manke ate kungo ye nafati bari moli min yalon ko ye sulo soto makoyro sa koleye bulu and kabringa nyinje I was very happy kabringa honorable Darboe ay nying initiative ota pour ka phone nyininka mol bulu min yalon ko ya sembo soto pour ka mol fanam mako e min yalon ko ye sulo soto la sembo tebulu en coming Gambia mbenga min lonjang Gambia nol mo molleti min yalon ko isambo sone atale Gambia mo molleti min yalon ko ka nyina junale ning honorable Darboe ye COVID-19 be pandemic be kering ay nyimiro soto ndenga mira genuine Gambia no be dunia dawo da natara inganyo damamu puruka Gambia no mako mine sulata mako rola ye declaration o minke ko it is not partisan amanke party kuti amu kuleti mimu Gambia dingol mako roti woto moma nyana tambila wo nyato na manke moti min ya lonko kabrin Gambia be nyatan kono kabrin Gambia be kolea kono kabrin Gambia mo kendo wo londi tio o naful tio be a kodi Gambia la katu Gambia be kolea la kono mol min ye nyateli wo kolea la ikombe nyin kolea kelala ka bondi Gambia dingol kan anima mol min lom ni wo mo kilungol nata ye initiative ota ye mirota ikode kolea binakan Gambia kan pandemic lebe kerin dunia be kono ni yatinna state of public emergency invoked a Gambia la constitution kono ni yatinna order dita ko moli la kumfal sorong woto ning wo nyaton ko ya fosi ko ning mol mantela baluo nyini marshal to anin bantabal to anin badal to ibe kolea soto la ila baluo to ni wo nyaton ka sifa ay wo fosi ay wo miro soto no fa ni wo hakili kendo nata bi woto ngamira Gambia momo jenewinta isa lonko ni tare ise niyo lano pour ka Gambia bondi nyatan kono nyatan kolemo kabri mobe ko di Gambia la woto ning iko ngamoli mako nga domoro dila nyanta sonnala ko ni momo yela bututo ni fadi no kenyinto abe futala mollale yeke ayke balwoti katu ye niyo la ka mol min niyo tanka nyatamola woto isela na fulu tanule ka domoro sawo moli domoro ke nyinne a ko kontano warandi nde kan kabri ngaje en ko nsa diamu bawo na diamol ka jamfa mo jamal ki lamoy nga diamu moli sakantuma mol min yalon ko ala ye manta ben fembe bulu woto silan na nyin alpha bakam party leader kan momoy fewo fen soto ya dundije ko nga fu nyamin mi ya niola ka wandi niol tanka man niol min fongolong woto ni woko al lankan alala fengo dinna nga domoro sang
nga niyo la ka mini niyo kanta nga na nafuluta nga ke domoroti woto mimbe wo nyama mbe mbadingol be challenge la mu be mimbe diaspora especially mini alon ko at least kolea mimbe jang anin je man kelin isa nying challenge ta ye bulo lafa honorable Dabo laying initiative ko kan pour ka futa mbadingol la mini be gambe jang mini alon ko nying pandemic ko covid-19 be wolle batandila dan ntol mimbe diaspora yo ni bodo woto ngana politiko demandina bawo ninko na honorable member MPL councilol chairmanol chairwomanol saying we are talking of politics nga jele ndela last diamo ketanung kabring president oye bilo sambanu national assembly to pour ye state of public emergency pour ye state of public emergency ke for 90 days ñina ketan na last audio to nga minke and nga jele wo watul kono debate intense tabake mul diamuta mul doliye jalay lola empil kang kumul sifal siata barinte lafta min fola je domandi wolom nyenti ko nyimbe mu political ti en politico be nyamin abu ko ni lafta kala dannoti itate kido sang ye keso sang minam follow mimbe tambilela is very likely to boindila no foi kido samba renchoto ye training ke pri bulo e dia nyeng empil mini bembulu fanang fonga patient na time di because doku kolongole bebulu ndung nyini mu mollati mini niye korosi bake ibal nako nyini mo kende balle tutambulu bi in the National Assembly anin councilol kunumbe council do lamay kambrikama you feel proud that he is representing you na empil be wala nyama bi alay manta ben empil mini man jarin UDP la wolboti kono ñing empil mini bije kiliwo killing ibe mumu kendolti ibe ngania kendol soto Gambia ibe ngania kendol soto United Democratic Party ni I remember kabring motion nata in the National Assembly president oka 90 days le ñinin kanum pour state of public emergency wo force debate tambita adjournment adjourn to the following day mol diamuta social media mol diamuta Facebook mol diamuta and mol be nata d'accord minna wolum 90 days siatale pour state of public emergency ndenga recommendation okay 27 to 30 days dulko 1 month luckily MPL nata ye mol be la side jibe itol fana ye la function judgment uta and they come to a conclusion ko yes medical pandemic lebe caring dunia kono enamam border soto woto ning president o nyinyininka nsa facilitate no bari ay lumo min nyininka wo Seattle 90 days Seattle nga kottu 45 days nga some recommendation dia la fananko ni nyin loi embo isa nyinne nyinke woto nsa Kenya wonya isa disappoint nyawonya isa lonko na MPL imam bula alone iman damatuje iman na miro damatuje o iman tra president wala doko damala yen tol fana min represent yen na mirol tale yen na concern tale ani tol fo wala judgment plus president wala lafina ko itata to the middle woto na MPL Musa fo
at least mose itentu ko executive all after 90 days o minna e man songa e wala, even though dolbe lafri e kana song at all, but ni man song at all pandemic o nata spread, they would be held responsible. Woto is a balance between the two, and ntenga mire ya kuntu daming wonyanta wasalale for now, anyanta mobe wasalale for now, because I may itandila wolom na empil ke mira nale ben na bankola tankona la nyato talto wole beto wala tinna executive ming order imawudi yo comme nga fu ñame na councilol empil danno kutol lo miti, most of them namanke honorable deputy speaker ti, most of them their first time in the National Assembly and in Ward Council. Most of them, this is their first time. So what danna kutol lo miti nta expect la ko ila fairo faile e nyanta subole landila. What min nyanta kela discussion utolom Gambia must go back to partisan politics. Fongata back to politics nga executive power to abulu aya exercise alafta la nyaming nga lawmaker legislative power be institutional minibulu ngol fanantu wol bulu ya execute properly according to ila party manifesto e minyininka woto ko this great wonderful initiative mi alonko na honorable party leader yata. The same thing, party leadership should do the same thing on legislative laws in the Gambia. When we told the responsibility, because United Democratic Party, unfortunately, it told the leadership of mantra in the National Assembly, could do the leadership of Bejenyaming. Nitata do the leadership of you have Honorable Ture Suwaibu Ture, you have Honorable Silla, you have Honorable Jata, you have Honorable Halifa Sallah. These are the executive members of DOI. The two most senior leaders of DOI are in the National Assembly. But Ntola MPL, they don't have that with them in the National Assembly. We don't have the spokesperson of the party in the National Assembly. We don't have the national president in the National Assembly. We don't have the Secretary General in the National Assembly. Mang Deputy Secretary General in the National Assembly. So United Democratic Party la top leadership, the top leadership of United Democratic Party are outside the National Assembly, and they are not part of the cabinet. So what it all go ila kenni homal la fato fola America ko Honorable Dabo ka shadow government le tamandi. That's the right thing to do. Honorable Dabo ni United Democratic Party should have a shadow government, and this shadow government, even the journalists ning present executive for kuokuke, they should run to the leadership of United Democratic Party. Ye nyininka itolbe minekela no. Ning 90 days state of public emergency min declared. All party leaders, namanke doiti ba wala leadership of the National Assembly, but the my parties, the Henry Gomez, the Ahmad Ba, all party leaders should say Ahmad Ba obe cabinet le, so will they are one, but should say ko nin tolle leadership to nin government ben tolle bulu, we would go for 200 days or we would go for 20 days. Yajin. So moliela opinion long ye party fanana stand long yena na party a defend no sonia, because we will know where the boundary is. Lino Rotterdam in party leadership ola lino danta janne nta tambila jela goes ndolminka supporting ke on social media
We don't want to go against our party. Lafta le party la leadership o yulo kuntu dami rek nga muta woto. Woto eka sado government memfo United Democratic Party le nyanta leadership tala on that. Isaje ko executive o kala executive power ta nyame na sulata lualla akala justice minister used to bring bills in the National Assembly emotional na feje United Democratic Party fanang should have the same right bawo constitutional right le diala the form of governance mimbe Gambia parliamentary system parliamentary democracy I was symbol di politic party la miye members in the National Assembly. We are not there to wait for the executive to bring bills and motions and we pass them. No. Party fanana stand should reflect. Lual minibe dedakang party la stand should reflect there. Woto konga fu nyaming party leadership o ibela do ko lale but that does not stop us pour que hakili bulandi ko this is urgent because there are things that are very very urgent mini alonko example the IEC Act. What is the party stand? Lawmaker ye IEC chairman deputy invite ye nyininka atule IEC acto jenyadile acto mimbije did it guarantee the chairman and the commissioner of IEC that they can run a free fair election? Is there mechanism mini betol tankala because these are good people mokendolom Aliu Momad Njai, Male Sala, and the rest of them, they are good people. But they were working on a very difficult circumstances during dictatorship. It was a totalitarian rule. Diverse views are not accepted. So they comply with certain things that are against their will. But because it was a totalitarian rule, now it is democracy. Are we going to put in mechanisms that would guarantee free and fair election in the Gambia? That act should be studied by all the political parties, especially United Democratic Party, to make sure, if need be, some sections amend in our constitution or the IEC Act so that we can guarantee free and fair election. Janu kumatale. Nene afunu nakachal kono long time ago that United Democratic Party should have committee on governance. Nyanta committee sotola exclusive committee, a committee of 9 man, whatever party ye main believe, minikasi, a party la strategy put in place, party la manifesto, lual mini alonko wolebe Gambia govern la. Lual mini alonko present constitution or 1997 constitution o entering clause will be jele mini alonko ete change la no. But there are other clauses mini alonko they can be changed. Dol bije is a amend no. B United Democratic Party la dokuo primarily anyanta kela wolti because Gambia dingol sonta wolla ka majority dealer in the National Assembly. Executive yodi President Barrow but lua yodi United Democratic Party la. Woto lua kurungo lua kurumbe nying constitution okono, the motion should come from the leadership either through KKB Barrow, Honorable KKB Barrow as the majority leader, table those motions, amend the laws, introduce new laws, co-executive o kake nyame. They don't ask permission from you, even though wole nyanta keke.
before bringing bills, they should consult with the parties and tell them, "Bao, it will most of it will they only rely on DOI, UDP, GDC, APRC members to table their bills. They cannot pass any bill. They have 4 nominated members there. They cannot pass any bill. They heavily rely on you. So you should make it a condition. Don't bring bills to the chamber. If you bring it, we will not endorse it. Take your bill to the leadership of the party. Discuss. Go and meet the leader of DOI. Go and meet the leader of GDC. Go and meet the leader of APRC, the leadership of UDP. Political kakewole jame. You got to negotiate if you don't have the means. Executive woman means to a bill pass in Gambia. Executive woman means to a budget pass in Gambia. Minika Gambia la budget pass, Wolom National Assembly. So before surprising taking bills before them, negotiate with them and they will tell you condition. Ntolde ngana electoral promise nyinala in healthcare. Woto nying budget amount ming alia kije healthcare malafola ala change. Alia negotiate. Political katawole nyama. Political katawole nyama. It's not God-given right kana bilol na ferek or lua leterajerek and they are like no. Lua is there to be challenged. If the law is not fair, if it is an unjust law, you amend it. Pura I fair, I balance. Olom politiko nafat. Woto diamol besiakam yo diamol besiaka kedal mfamra diamol la do wanden ko bi ngana nga nying dimension dundi mirol kono coming our leadership, the lawmakers, we got to be patient, we got to communicate, because political manke kumfaninte yati. United Democratic Party, they want to represent Gambians. Ilaftan represent la. Ni lafta represent la, you must know what is my need, what is my thought. Na sula kul mu minati, na nganiyo mu minati, lafta minella. Nimbebe daring, pati talon na ntol sula ta minna. Woto party supporter anim party dingol ka kacha ila mirol la wokumayata le because ilafta mol le represent la ilafta mol me represent la ila sula ko le memu ila nyata ndangol ti ila difficulty ti ye fo kuluo nim famaji okono cool suggest ka ferol suggest because mo manke no olti woto momo ye domandin ne long ilaw domandingo ya fo asa modo makoy o fana yala domandingo fo ita fana mamillo ita fana sakaranje dunia kata matentine politiko dumul dunia kulte amanke lakara kuti amanke ko god command bukole bije nkatama min hani nyini be mu molla miro lati ye protocole leso ye set nyami protocole le bije ikatama nyami bari min kumayata je wolom adama dingol la sula kulti wolom na public sector ti so public sector mulka sula wala mulka sula karambungol dokul lopitanol siloli ñinom adama dingol la sula kulti wol be soto la ñamin wollo mirol ye mira esa wol implement no ñaadi bi pour Gambia nga futa ñaato fo nga politico ta properly nga partisan politic introduce Gambia ko na constitution ya dina ñamin yes ko dunia be bankol mini be develop ta dunia kono ila National Assembly is the most partisan place ni tata other institutional data partisan politic tralaje ni tata Chief Justice la office you will not see partisan politics ni tata Inspector General ita partisan politic tralaje ni tata embassy to ita partisan politics tralaje
ni tata Ministry of Health ita partisan politique tarlaje ni tata Department of Agriculture ita partisan politics tarlaje ibo civil servant tarlaje and they are serving the Gambian population. But ni tata National Assembly to dunia be parliamentary system multi-party democracy be dawoda ibe bunda yelela rek ibe dunna partisan politics kono. That's the opposite of doi doctrine minka fumule ko nal dunta National Assembly kono rek alkala party kola landile alike nationalist. That's a misleading statement. National Assembly is the maker of partisan politics. National Assembly be dunia be kono they vote in party line. Yes, they vote in party line. Ye party minna tiketo ta katan o ikawolle represent je. Occasionally muldul bije ikake balanalti in principle party say discipline. Party say discipline. But the National Assembly is the maker of partisan politics. Oto nga partisan politics ke United Democratic Party ye lual view constitutional kono 1997 because this draft constitution we are not sure whether it will go through or not. This is what we have for now, so let's make good use of it. Bad law minister amendo, let them be amended so that they would be fair law because we don't want unjust law. Totalitarian law will make a law kendelt. Minister amen, ye amen. Minister stroke out completely, ye be throw out completely. Then na institutional minialon ko will be electional conduct lan tema nga make sure there is a proper solid mechanism mialon ko electional ko jamaica fu nyawing rig proof election system ye introduce banko kam mbeka chada na jang ntelom Aliou Jammeh nin dunda min kasida ya ko boy nitñe na hakili ngoy mindin na rek lafta nin mole wole sia mero do politique ko to nga mobe tentu nga mobe jay. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yo, let's talk about politics. Malbe urara la bi aram so uraro la malbe kondo na lamar lan kachalal albe abaraka kemo tanate yalo mbe hakilo plan la ku kilena la socialist lomban fu communist lomban fo e terror lomban ni amoy wol ka fo don alaman lafinyina don isalon woto kaso tete bulla because communist man kawandi long iman ala bunya so ni aje be wona tlakacha o kacha kono don isalon iman kumale soto me ala ba fala yo adun tanin kadun sulo koto adun jambo koto mbemen fole wolom fode naman kuma sota be men fala adun dia mo diata akanyin kuma sifalef male ben kuma kalantan mel fala jam mol be men fo kan ma fo ko mo kana mo ma ko o mangi kachat mo adama baro ka ke nyamen nimme ya ke wonya mol ka wole tesi yalla nyin kuma be tata na ta wolam hiba fala ko politician ol be ka kele yes politician ol ka kele individual ol ka ke wol manke president komi ngamen fo Khalifa Sallah manke president na memmen keno ala capacity la as Khalifa Sallah or as a party leader or whatever amaota mola jifa kono na manke ala party o ani afan la jifa kono wo party dol fanan ka o the same thing neke yaje so ni molbe adama tesila because adama presidentity akata feŋ di mola kullo kono ada ka feŋ men di mola
mool be dem feŋo la woti number one wo kola kata o di mool la dalilo meŋ kaŋ pour kaate kuŋ la haajo topotoye wo lem kaccaati bari fo de ye fan dribble wo situationol kono hani fa ye kacca koteŋ creatinde wo bala me ye lon ko aniŋ men iso man kiliya ay wo ɗum wo isi inin fode si kacca jam fo next week asiñi firi lomban fo duntumalan lomban asa kende han faye wara ko samo o sa tere fenta kono namanke kuma kensante mo sif kumol ñaame wo ñaa mool be adama barole tesi kan aka kuwol ke ñaame mool ma fo ko mo kana ñoma koy o mo kana mo mele ma ko ko be wolle tesi kam mo ma woke adama ka ke ñamen be wolle tesi kam nabe ma ko ro kala yake ko banko ñaton ka dol ka ma ñamen ka banko be treat equally ya mbewo tembole to sign na o ke don wala be ñiñala bari naka ake ko abake ka ñame woman ke kacate fode lafta o kumo challenge la aka fole ko ha fo khalifa ñinki tome fo te ñaa jele o ame wo mo si diam wonya fo te ñaa jele khalifa ko ko men beke ita be sirin italy fo te alon ne khalifa ko men be fa ka ko men beke e ma wolo bari yalon ne ko khalifa la policy be ñame ala character menti generally yewolon ne adu yalon ko dol biye hanni mo ko e khalifa le yake hanni imalo e bafala mahale ko amake because a man kutote wote so adama baro fana na kuke me yalon ko mobe yalon ka kakele adalta kele ite kana fo mole ko ha bari nyamaje yalo wo bokole leftale diamu e sia bari wo satar diamu nyi amam fen content won diamu sifa nafa tala ya ye nyin diamu nati tembo mento ka kankaran kare bulande bunkar kunna. It has nothing to do with the main issue. Has nothing to do with me, but it's typically for the akafan dribble diamo kono nyame. Adu nin diamo diate it's okay, but kumo for me alon ko is relevant. Kumol for me alon ko is relevant, and kumol for me alon ko is connected with the issue. But it ka kumol bondi jara soma yew samba nyamina dankungu yewol feñol ni kun nakinya wasitano nyaade anol kanyim mem foko kodo te Gambia fente Gambia fente Europe me yalon ka te Gambia isa folo no opportunity wala te Gambia bari fengo wo bijele atel ñin mel be ka diam tay ite fode ye sanji jolle kijang at least sanji tan nim fe o sanji mo nim fe ibe wala ka ni atara ko ila priority is to do something in the Gambia then it man necessary yetar jang ka tambi sanji tanna because wo sanji tan kono ibe fam prepare le yeta ye kol kije o ye fam prepare ye ku kijang me alon ko abe reflect la back to the Gambia adu ibe wole keka so yela priority momenti yewole muta ibe memento jang ibe do ku mento hours job per day and whatever you earn that's what you share with your people in the Gambia wala mwila program wote wala mwila priority but ni la priority mo anoda tinati komi modol tam benyame ye sanji tan kijaw nyame wo sanji tan you make sure capital accumulate yeta Gambia ye ku kije by now ni lafta sikeno millionaire otla in the Gambia
so adu ibe kela tije nyaade because mol kabo jaman le mol kabo italy le yeta ke millionaire ti gambia because wala opportunity be blokon le na bota italy tata si gambia ya kije ya so woka kele mol ka meli alon koy mu fukaro ti jang sweden jang wol keta multi millionaire ti gambia nte wol jeleng dol be sirin jang sai ye official soto europe sate balto tare mo bota jang kata gambia as a simple seaman an able sailor abe havoto gambia havoto ala kulumbe lorinje atata banyu sato kono of one Friday just to have a nice time. Then I partita je for alanda tamitabul ala kulung tata koma. Kulung ya fili Gambia. So kulung ya fili Gambia ani mol mel ka bendulato ye Gambia lo nyame mol ya sambe la kordal kono ya ye domoro diala la diala and so. Then suddenly a setulta Gambia wonyale hani for aduntar hotel do ko to Gambia. Then gradually I hotel o sang Gambia, I hotel business o damta, I hotel Jamal Soto Gambia, I o kodol falling to a cash money kata business o London Europe. Sign a friend officer soto Sweden ja soto London. Womu multi-millionaire in pound. So wala we o kodo soto Gambia le. So nali be afala ko fente Gambia opportunity le tije adu wo opportunity member create la wala politician olti ninga o politician ol soto luole isalon ko kodo be Gambia le kodite Sweden me alon kate Gambia. In fact, isi keno millionaire olti quicker with the same capital in Sweden ni atare lafta business ola ni million tambebul Sweden jang o manke fenti wote kala millionaire oti karwa kati sa invest no muneto million tante hanit at tambla one apartment betola yaje million tang niake cafeteria kunto ate tambila la million tang Swedish ko niake restaurant kunto ate restaurant beto soto nola restaurant kendo maybe habitala for million muan ne fe bare million tam ni Swedish ko niya falin dala sola wobita million tallulo wo million tallulo ni wobe Gambia ina do ko kije 5 years iba a multiply la to 5 times. So what to do opportunity wala te Gambia anu ngani memfo ite 4 days a kenole ni atara hammo bela ni atare ko interest bela isa kenole hanni ma million tan soto bari yemen soto sanji tankono na tara interest bela isa iba kafula nyoma la yetaje bari ma o interest soto so ikana foko Gambia man fen soto Gambia fen ne soto atel ma a decide ko al lafta ataman la je so wolom anun dole bi jam fana nin dole be sirin jam wole be sirin jam. For example, I can take myself inte lekko din mel soto nge invest Gambia le mbe sirin jam bari fentem bulu jam fewmen be mbula be Gambia le na family kono ni kordal kafnyo kordal men bentela family kono nteni ndoma nen dingli at least kordal talulu asiata wotele adu wo kodo wol bota janne ke invest Gambia but nin tele wo interest soto imagine be okela adun true that mo jamale be muna fanka wala amanke kordal damante bare molbe na family be senola le mol plus senola molbe la family nyol topoto. So alin kana foko kodite Gambia fente Gambia opportunity mawole soto adu wo opportunity sa create no fayele nimbi jang ite
ite ba silam e ba sise men be New York ni fana lafta so kenole yesa nyimo men ki jang iman necessary ya ki jang bari la interest men ti e waleke so itela investment di be do ko men ay ka salary men soto woye wasale ibe kordal mel develop kan Gambia woye wasale so wala tinani bar ni atara ko iya interest fanan soto imanjare ye sanyu mo anki jang ibe sanyi tankere jawo kodo ya kaf nyoma yeta I invest Gambia am so wala be multiply la katabake natare business or interest soto. And this is the same thing for every one of us. So politician will mel me soto ye opportunity creating ye mo soto yes. But nintel pang meli alon kon kanata nata jam nin lefta insi kuoke no le Gambia me alon ko a sintel fan la kuol selende santo katabake katambi mbi jammento bari sai atelbe men kekan ite basi senin fode albe men na wolom yinte mbadunga na do ko mutal sai nga sanyi monne kijang okay ninga sanyi mon kijang maybe janni ba fula another 5 years mbe pension sotola and then nganda fen kafnyo nga say ngata si gambe o ya albe wala la ale wala interest soto albe wala do ko la wala nandal be sirin jang bar al mantara sirin jang ko fenta ya kama fen bal bulo kono le nal lafto fen kala nya kotema ay tariya buila nyama me alon ko satel nafa si banko mol nafa also fanan kenole but al ya choose not to do that because this one is more so for you don't to risk anything adun dunia on wolete ni yela priority la dame wole ibe wole kela yaje bari ya manke ko fente Gambia bibi atelier experience men soto ite for the experience men soto Italy majority of Italians mele ale bota Gambia ni Africa and in Spain majority of them ibe sene bunda leto yaje mele alon ko ni Gambia ding be West Africa ding be bota Italy ni Spain kono be ila economy be collapse la because whatever all the hard work kin ke kan yaje a fruitol mel be kake kas janjan nyim bankol kan jan Europe bankol kan jama kabo wolle to so ateli wolon ne wol kake nyaadile bi all what you need is one tractor and something and your experience ita tata wulle you can make wonders there and you would create something for a lot of people may be inspired by you but you choose not to do that so neo choose nimo okay woto isafo do ali wala choose but kafo ko fente Gambia fukari yala bije fukari atije but molle mantarje mel pareta ka riskita ka kuolke Gambia because you are in your comfort zone be ni ikuranta isi la salary sort of anyway and isi la security economically is all there so that's the easier way yeah so the easier way you took but that does not mean Gambia is poor. Gambia is not poor. You have a poor mind to make it for yourself. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mbali be kon donna nake ba fundita na birin kunu be dering batam basi se busande bambutulo bante bulu ekana imam fundino so bingalo ye domandin soto e fundita na e bultatuko nake ba communism ideology le mo ni wo buka wulu socialism mo na buka wulu ideology le mo dino fang na ma wulu yen karandi alale oto ila wodula nyi rontale e ka jomala fang describe as a communist socialist
ani socialism men malla ala lay ka juma le describe ba ni ta da Gambia la ne cho fanga lante labalu nya socialism lem isita ala yeta moya ala korda kono konton ba ye buloku ali konton nim socialism le umar ibn katabila tilo ata le ay maralo ke mo bele ya soto ikabalu labay buka sada ila bur sada fa di no mola wol bam socialism le wol buka ko di ma bo capitaliste dole ya fa dole yake banki so nite ko wali man ala long yo la munaka nake ba muna yalo fe nyin negatifu fen ko la bula wala ke batandi ikakumo la fodore buka la dulato bay man den ala te molo ndeka ala bato ke nyame malo ita be sirin janna man nyoje fo jay ko wali man ala long sa fen defa na yende fa na bula wala kono ba ante ko ala mal la fala adu ngola fo selective ni la fitay pareta ka tonya fo ka lo tonya le kay buka nya ko no jube ba ngake mo jay wala ke kunu wala nan ka ko selective ala mal la fiala han ni ba kukurun kon ngo ke mo kamara men ka mambete ya nim fo de si sumara ya sifa ke o sifa kilingo don falinda je akbete ya nora fo nga fo do ke mo men ka mambete ya fo de men ka mambete ya ibu ka kara kilim fo do rayede sai ko ole man alalo yo la munga nake ba yo la munga ita fama fele ala so jang bawo hada madi umbe imalong rasuli moli ni fenka walla ni man hada madi man kutolon kana kuma fama membe kala negativity ita fele bole la ja bay man telo come on ngo e kakari nyin si fal ke non de ke fam bulay ke fam embarrassile always thank you ni ko communist rose anon ni china sola ideology communist ngo hani islamu men ba kono nga sunnal soto le nga siyali soto hawa habiyali fo han fo sai ko hammadiyali ibe ka fo ala sai ba fo man ala lonyaadi wala sai la fita ka sunnal la ideology wahabiyali wal mo nyamen to don sun muslimo be bo nyaale hammadiyal be nyaame muslimo be bo nyaale nake ba wato do le kasamde la ke malum balum ba fo ka nyam edu kara fayte sanji tan nani ke wula bare do ko holam ala barka baake